డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా పుస్తకాన్ని దాని ఆధారంగా తీసిన భారతే ఖోజ్ ధారావాహికను ఫాలో అవుతున్న ఎసెన్స్ గ్రూప్ మిత్రులందరికీ స్వాగతం. నమస్కారం. మనం కలిసి చదువుకుంటూ కలిసి నేర్చుకునే ఈ ప్రయాణంలో ఈరోజు మనం 10వ భాగం గురించి లోతుగా చర్చిద్దాం. దీని పేరు జీవితాన్ని స్వీకరించడం మరియు తిరస్కరించడం. ఇది వినడానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్న భారతీయ ఆలోచనా విధానంలో వచ్చిన ఒక భూకంపం లాంటి మార్పును చూపిస్తుంది. మీరు భూకంపం అనడం చాలా కరెక్ట్. ఎందుకంటే అంతకు ముందు వరకు వేదకాలపు ఆలోచనలు ఎలా ఉండేవి? యజ్ఞాలు, కర్మకాండలు, ప్రకృతి దేవతలను ఆరాధించడం. అవును, అంత బేట్కే. అంత బాహ్య ప్రపంచం మీదే దృష్టి. కాని ఈ ఎపిసోడ్లో చూపించిన కాలంలో మొదటిసారిగా కెమెరా బయటినుంచి లోపలికి, అంటే మనిషి అంతరంగం వైపు తిరిగింది. కరెక్ట్. ఇంతకుముందు అందరూ యజ్ఞాలు, పూజలా గురించే మాట్లాడేవారు. కాని అక్కడునుంచి సడన్గా లైఫ్ అంటే ఏంటి, చనిపోయాక ఏమవుతుంది, అసలు నేనెవరు? అవును. ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రశ్నల వైపు ఎలా వచ్చాం? ఆ ప్రయాణమే ఈరోజు మన చర్చ. ముందుగా ఉపనిషత్తుల గురించి మాట్లాడుకుందాం. అసలు ఇవి ఏమిటి? వేదాలకు వీటికి సంబంధమేంటి? ఉపనిషత్తులు అంటే వేదాల చివరి భాగాలు. అందుకే వాటిని వేదాంతం అంటారు. వేదాంతం అంటే వేదాల అంతం లేదా సారాంశమని అర్థం. ఇవి యజ్ఞాలు ఎలా చెయ్యాలి అని చెప్పవు. బదులుగా నువ్వెవరు అని ప్రశ్నిస్తాయి. ఓహ్! సృష్టి రహస్యమేమిటి? బ్రహ్మమంటే ఏమిటి? మరణం తర్వాత జీవితం ఉందా లేదా? ఇలాంటి తాత్విక ప్రశ్నలను శోధించడం మొదలుపెట్టాయి. ఇది అప్పటిదాకా ఉన్న ఆలోచనా విధానానికి పూర్తి రివర్స్. ఈ తాత్విక చింతలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ధారావాహికలో నచికేతుడి కథను చాలా అద్భుతంగా చూపించారు. ఈ కథ ద్వారానే ఉపనిషత్తుల సారాంశాన్ని మనకు పరిచయం చేశారు. అవును, ఎందుకంటే వేల పేజీల తత్వాన్ని ఒక చిన్న కథలో ఇమిర్చారు. నచికేతుడు అనే బాలుడు తన తండ్రి యాగం చేస్తుంటే చూస్తాడు. కాని ఆ యాగంలో దానంగా ఇచ్చేవి ముసలి ఆవులు. పాలు ఇవ్వలేని, నీళ్లు తాగలేని ముసలి ఆవులు. అది చూసి ఆ బాలుడిలో ఒక ప్రశ్న మొదలవుతుంది. ఇలాంటి దానం వల్ల ఏం పుణ్యం వస్తుంది? నన్ను ఎవరికి దానంగా ఇస్తావు అని తండ్రిని పదే పదే అడుగుతాడు. ఆ ప్రశ్నలకు తండ్రికి కోపం వచ్చి, నిన్ను యముడికే దానంగా ఇస్తున్నాను అనంటాడు. తండ్రి మాటను నిజం చేయడానికి నచికేతుడు యమలోకానికి బయల్దేరతాడు. అక్కడ యముడు లేకపోవటంతో 3 రోజులు ఆకలితో ఎదురుచూస్తాడు. అతని నిష్ఠకు మెచ్చిన యముడు 3 వరాలు కోరుకోమంటాడు. అవును, మొదటి 2 వరాలు చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. తండ్రి కోపం చల్లారాలని, స్వర్గానికి చేర్చే అగ్నివిద్య కావాలని అడుగుతాడు. కాని 3వ వరం దగ్గర అసలు విషయం మొదలవుతుంది. ఆ 3వ వరం మనిషి చనిపోయాక ఏమవుతాడు? కొందరు ఆత్మ ఉంటుందంటారు, కొందరు ఏమీ ఉండదంటారు. ఈ రహస్యం నాకు చెప్పు అని అడుగుతాడు. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేసిందేంటంటే మృత్యుదేవుడైన యముడే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికి మొదట భయపడతాడు. అవును. ఎందుకు? దేవతలకు కూడా తెలియని రహస్యమని ఎందుకన్నాడు? ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్న కేవలం ఒక సమాచారం కాదు, అది ఒక అనుభవం. యముడు సంపద, అధికారం, దీర్ఘాయుష్షు, అప్సరసల నాట్యాలు, ఇలా ప్రపంచంలోని అన్ని సుఖాలనూ ఇస్తానని ఆశపెడతాడు. కాని నచికేతుడు వాటన్నింటినీ తిరస్కరిస్తాడు. ఈ సుఖాలన్నీ తాత్కాలికం, ఇవి ఇంద్రియాలను బలహీనపరుస్తాయి, నాకు మృత్యువు రహస్యం తప్ప ఇంకేమీ వద్దు అంటాడు. ఇక్కడే ఉపనిషత్తుల మొదటి పాఠముంది. భౌతిక సుఖాలు శాశ్వతం కాదని గ్రహింపు. ఆ తర్వాత యముడు ఆత్మ గురించి వివరిస్తాడు. ఆత్మ పుట్టదు, చావదు, అది శాశ్వతమైనది అని చెప్తాడు. అయితే ఇంద్రియాల కన్నా మనస్సు, మనసు కన్నా బుద్ధి, బుద్ధి కన్నా ఆత్మ గొప్పవి అనే ఒక సోపానక్రమం, ఒక హైరార్కీ చెప్తాడు. ఇది వినడానికి బాగానే ఉంది. కాని ఆ కాలంలోని ఒక సాధారణ రైతుగ్గాని, చేతివృత్తి చేసుకునేవారికి గాని ఈ జ్ఞానం ఎంతవరకు ఆచరణ సాధ్యం? ఇది కేవలం పండితులకే పరిమితమైన మార్గంలా అనిపించలేదా? ఖచ్చితంగా. ఇది ఆ కాలంలో వచ్చిన ఒక పెద్ద విమర్శ. ఉపనిషత్తుల భాష, వాటిలోని భావనలు చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేవి. అవి సామాన్యులకు అర్థం కావటం కష్టంగా ఉండేది. నిజమే. దీనివల్ల మేధావులకు, సాధారణ ప్రజలకు మధ్య ఒక అగాధం ఏర్పడింది. ఈ అగాధంలోంచే కొత్త ఆలోచనాధారలు పుట్టుకొచ్చాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉపనిషత్తుల తాత్వికతకు ప్రతిస్పందనగా ఒక తిరుగుబాటులా మరికొన్ని సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి. అంటే అందరూ ఈ ఆత్మ, బ్రహ్మం అనే గహనమైన విషయాలను అంగీకరించలేదన్నమాట. దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు కూడా మొదలయ్యాయా? అవును. ఆ తిరుగుబాటులో మొదటిది, అత్యంత శక్తివంతమైనది
చార్వాకుల భౌతికవాదం. చార్వాకులు. దీన్నే లోకాయత దర్శనం అంటారు. వాళ్ళ వాదన చాలా సింపుల్ అండ్ క్లియర్. కంటికి కనిపించేదే నిజం, మిగతాదంతా అబద్ధం. ఓకే. ఆత్మ, స్వర్గం, నరకం, పునర్జన్మ ఇవన్నీ పురోహితులు తమ పొట్ట నింపుకోవడానికి సృష్టించిన కల్పనలు అని కొట్టిపారేశారు. మరి వాళ్ళ ప్రకారం ఈ ప్రపంచం ఎలా ఏర్పడింది? జీవితానికి అర్థమేమిటి? భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి అనే 4 మూలకాల కలయికతోనే చైతన్యం పుడుతుంది. మనిషి చనిపోయాక ఆ చైతన్యం గాలిలో కలిసిపోతుంది, శరీరం బూడిదైపోతుంది. అంతే, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. అందుకే వాళ్ళు యావజ్జీవేత్ సుఖం జీవేత్ రుణం కృత్వా ఘృతం పిబేత్ అన్నారు. అంటే బతికి ఉన్నంతకాలం సుఖంగా బతకాలి, అవసరమైతే అప్పు చేసైనా నెయ్యి తాగాలి. ఒక రకంగా చూస్తే ఇది ప్రపంచంలోనే మొదటి యోలో అంటే యూ ఓన్లీ లివ్ వన్స్ ఫిలాసఫీలా ఉంది. నేటి క్రెడిట్ కార్డ్ సంస్కృతికి వాళ్లే ఆజులేమో. మీరు సరదాగా అన్న అందులో నిజముంది. వాళ్లు కేవలం సుఖవాదులు మాత్రమే కాదు, గొప్ప హేతువాదులు కూడా. అవునా? ధారావాహికలో చూపించినట్లు వాళ్లు యజ్ఞాలను తీవ్రంగా విమర్శించారు. వాళ్ల ప్రశ్న ఎంత సూటిగా ఉందంటే, యజ్ఞంలో బలి ఇచ్చిన జంతువు స్వర్గానికి వెళ్తే మీ తల్లిదండ్రులను కూడా బలి ఇచ్చి నేరుగా స్వర్గానికి పంపవచ్చు కదా. వావ్! ఇది కేవలం నాస్తికవాదం కాదు. ఆ కాలంలోనే ఎంత తీవ్రమైన సామాజిక విమర్శ, హేతువాదం మొదలైందో చూపిస్తుంది. ఈ వాదన ఇప్పటికీ మతపరమైన కర్మకాండలను ప్రశ్నించేవారు వాడుతుంటారు. అద్భుతం. అంటే ఒకవైపు ఉపనిషత్తులు అంతరంగ శోధన అంటుంటే, చార్వాకులు బయట కనిపించేదే ప్రపంచం, దాన్ని ఎంజాయ్ చేయి అన్నారు. మరి ఈ రెండింటికీ కాకుండా మూడో వాదన వినిపించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా? ఉన్నారు. వాళ్లే ఆజీవకులు. వాళ్ల గురువు మక్కలి గోశాల. వాళ్ల సిద్ధాంతం ఈ రెండింటికి పూర్తిగా భిన్నం. ఎలా? చార్వాకులు మనిషి ప్రయత్నం సుఖం ముఖ్యమన్నారు. ఉపనిషత్తులు ఆత్మజ్ఞానం కోసం ప్రయత్నించమన్నాయి. కాని ఆజీవకులు మనిషి ప్రయత్నానికి అసలు విలువే లేదు, ప్రతీదీ ముందే రాసిపెట్టి ఉంది అన్నారు. దీన్నే నియతివాదం అంటే ఫేటలిజం అంటారు. అంతా విధిలిఖితమేనా? అంటే మంచి చేసినా చెడు చేసినా ఫలితం ముందే నిర్ణయించబడి ఉంటుందా? అవును. వాళ్ల ఉదాహరణ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఒక దారం ఉండను విసిరేస్తే అది ఎంత పొడవుందో అంతవరకే విచ్చుకుని ఆగుతుంది. అలాగే మనిషి జీవితం కూడా తన కర్మ ఫలాన్ని పూర్తి చేసేవరకు సాగుతూనే ఉంటుంది. మధ్యలో తెలివైనవాడు కాని మూర్ఖుడు కాని దాన్ని మార్చలేడు. ఇది వినడానికి కొంచెం నిరాశాజనకంగా ఉంది. ఇది ఒక రకంగా చూస్తే తీవ్రమైన గందరగోళమున్న సమాజంలో ఏదీ తమ చేతుల్లో లేదని భావించినప్పుడు ప్రజలకు ఊరటనిచ్చే సిద్ధాంతం కావచ్చు. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో, అంటే ఇన్ని రకాల సిద్ధాంతాలు ఘర్షణ పడుతున్నప్పుడు, భారతదేశ చరిత్రను శాశ్వతంగా మార్చేసిన 2 కొత్త మతాలు పుట్టాయి. జైన, బౌద్ధ మతాలు. 2 వేదాల అధికారాన్ని ప్రశ్నించాయి. అవును. ఈ 2 అప్పటి బ్రాహ్మణీయ వ్యవస్థకు, యజ్ఞాలలో జరిగే హింసకు వ్యతిరేకంగా వచ్చాయి. ముందుగా జైనమతం గురించి చూస్తే 24వ తీర్థంకరుడైన వర్ధమాన మహావీరుడు బుద్ధుడి సమకాలికుడు. ఆయన కూడా రాచకుటుంబానికి చెందినవారే కదా? అవును, ఆయన కూడా ఒక రాచకుటుంబానికి చెందినవాడే. సత్యాన్వేషణ కోసం సర్వస్వం త్యజించి 12 సంవత్సరాల కఠోర తపస్సు తర్వాత జ్ఞానోదయం పొందారు. జైన సిద్ధాంతాలలో నాకు బాగా నచ్చినది అహింసకు వాళ్ళిచ్చిన ప్రాధాన్యత. అహింసా పరమోధర్మః అంటారు గదా. నిజానికి వాళ్ళు అహింసను ఒక కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. కేవలం మనుషులను, జంతువులనే కాదు, కంటికి కనిపించని సూక్ష్మజీవులను, చెట్లను, గాలిని, నీటిని కూడా హింసించకూడదని బోధించారు. అందుకే జైనమునులు నడిచేటప్పుడు దారిని ఊడుస్తూ గాలిలోని సూక్ష్మజీవులు నోట్లోకి వెళ్లకుండా ముక్కుకు గుడ్డ కట్టుకుంటారు. వారి దృష్టిలో కర్మబంధాల నుండి ఆత్మకు విముక్తి కలిగించడమే మోక్షం. దానికోసం తీవ్రమైన ఉపవాసాలు, తపస్సు అవసరం. అంటే ఒకవైపు చార్వాకులు పూర్తి భోగం అంటుంటే, జైనులు పూర్తి త్యాగం, కఠోర నియమాలు అంటున్నారు. ఈ 2 తీవ్రమైన మార్గాల మధ్య బౌద్ధం ఒక మధ్య మార్గాన్ని చూపించిందా? సరిగ్గా పాయింట్ పట్టుకున్నారు. సిద్ధార్థుడు అనే రాజకుమారుడి కథ మనకు తెలిసిందే. ఒక ముసలివాడిని, ఒక రోగిని, ఒక శవాన్ని చూసి జీవితంలో దుఃఖం తప్పదని తెలుసుకుంటాడు. ఆ 4 దృశ్యాలు. అవును. చివరగా ఒక ప్రశాంతమైన సన్యాసిని చూసి ఆ దుఃఖాన్ని జయించే మార్గాన్ని వెతకడానికి రాజభోగాలను, కుటుంబాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాడు.
సంవత్సరాల తరబడి కఠోర తపస్సు చేసి శరీరాన్ని హింసించుకుంటాడు, కాని జ్ఞానం లభించదు. అప్పుడే ఆయనకు అసలు విషయం బోధపడుతుంది. అవును, వీణ తీగలను మరీ గట్టిగా బిగిస్తే తెగిపోతాయి, మరీ బదులుగా వదిలితే సంగీతం రాదు. అలాగే విపరీతమైన సుఖభోగాలలో మునిగిపోవడము, శరీరాన్ని కఠినంగా హింసించుకోవడము, ఈ రెండూ తప్పు. ఆ మధ్యమార్గం మధ్యమార్గమే సరైనదని గ్రహిస్తాడు. ఆ తర్వాత బోధివృక్షం కింద ధ్యానం చేసి జ్ఞానోదయం పొంది బుద్ధుడవుతాడు. ఈ మధ్యమ మార్గం అంటే మిడిల్ పాత్ ఆ కాలంలో ఒక విప్లవాత్మకమైన ఆలోచన. ఎందుకని? ఎందుకంటే సమాజం రెండు తీవ్రమైన వర్గాలుగా విడిపోయుంది. రాజులు, సంపన్నులు భోగాలలో మునిగి ఉంటే సన్యాసులు శరీరాన్ని దండించుకోవడమే మోక్షమార్గమనుకునేవారు. బుద్ధుడు ఈ రెండిటినీ కాదని ఒక ఆచరణ సాధ్యమైన సమతుల్యమైన మార్గాన్ని చూపించాడు. బుద్ధుడి బోధనల సారాంశాన్ని చెప్పడానికి ధారావాహికలో అంగుళీమాలుని కథను ఉపయోగించారు. ఒక రాజకుమారుడిగా మొదలైన బుద్ధుడి ప్రయాణం ఒక భయంకరమైన హంతకుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళింది? ఆ ఇద్దరి మధ్య అంతరం చాలా పెద్దది కదా. ఆయన్ని కలవాలనే ఆలోచన బుద్ధుడికి ఎందుకొచ్చింది? ఎందుకంటే బుద్ధుడి దృష్టిలో ఎవరూ చెడ్డవారు కాదు, పరిస్థితుల ప్రభావంతో దారి తప్పినవారే. అంగుళీమాలుడు వందలాది మందిని చంపి వారి వేళ్లను మాలగా వేసుకున్న ఒక నరహంతకుడు. భయంకరం. అలాంటివాడి దగ్గరికి కూడా బుద్ధుడు నిర్భయంగా కరుణతో వెళ్తాడు. అంగుళీమాలుడు ఆగు అని అరుస్తాడు. దానికి బుద్ధుడు ప్రశాంతంగా, నేనెప్పుడో ఆగిపోయాను, హింస ద్వేషమనే మార్గంలో పరిగెడుతున్న నువ్వు ఆగాలి అంటాడు. ఆ ఒక్క మాట అంగుళీమాలుడిని మార్చేస్తుంది. మాట మాత్రమే కాదు, బుద్ధుడి ప్రశాంతత, ఆయన కళ్లల్లోని నిర్భయమైన కరుణ. ద్వేషాన్ని ద్వేషంతో జయించలేం, ప్రేమతోనే జయించగలం అని బుద్ధుడు ఆచరణలో చూపిస్తాడు. ఈ కథలో ఇంకో లోతైన విషయముంది. అంగుళీమాలుడు ఒక హంతకుడుగా ఎందుకు మారాడు? సమాజం అతన్ని ఎలా చూసింది? బుద్ధుడు కేవలం వ్యక్తిని మార్చడమే కాదు, ఆ వ్యక్తి అలా మారడానికి కారణమైన సామాజిక పరిస్థితులను కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాడు. కరెక్ట్. అందుకే ఆయన కుల వ్యవస్థను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు. అన్ని నదులు సముద్రంలో కలిసినట్లు నా ధర్మంలోకి వచ్చాక అన్ని కులాలు ఒక్కటే అవుతాయి అని స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఈ ఎపిసోడ్ చివర్లో నెహ్రూ చెప్పిన ఒక పరిశీలన నన్ను చాలా ఆకట్టుకుంది. బుద్ధుడి విగ్రహాలను చూస్తే ఎంతో శాంతంగా, కోరికలు లేనట్లుగా కనిపిస్తాయి. కాని జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆ నిశ్చలమైన ముఖంలో దాగి ఉన్న లోతైన కరుణ, అవును, ప్రపంచంలోని దుఃఖం పట్ల ఒక అవగాహన కనిపిస్తాయి. ఇది జీవితాన్ని తిరస్కరించడం కాదు, దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని ఎదుర్కోవడం. అద్భుతంగా చెప్పారు. భారతీయ సంస్కృతి జీవితాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరించే తత్వాన్ని ఎప్పుడూ పూర్తిగా స్వీకరించలేదు. ఇక్కడ అంగీకారం, తిరస్కరణల మధ్య ఒక సమతుల్యత కనిపిస్తుంది. ఒక బ్యాలెన్స్. ఉపనిషత్తులు అంతర్ముఖులను చేస్తే చార్వాకులు పూర్తిగా బాహ్య ప్రపంచం వైపు చూశారు. బుద్ధుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఒక మార్గాన్ని చూపించాడు. ఆయన సందేశం కూడా అదే. సంఘర్షణ నుండి పారిపోవద్దు, శాంతంగా దాన్ని ఎదుర్కోండి, మరియు జీవితంలో వికాసం కోసం మార్గాలను వెతకండి. ఇన్ని సిద్ధాంతాలు, ఇన్ని మార్గాలు. ఆ కాలంలోని సామాన్యుడు తీవ్రమైన గందరగోళానికి గురై ఉంటాడు కదా. దేని నమ్మాలి, ఎవరిననుసరించాలి అని. సరిగ్గా ఆ గందరగోళాన్ని ఉద్దేశించే బుద్ధుడొక మాట చెప్పాడు. అది ఆ కాలానికే కాదు, సమాచారంతో నిండిపోయిన ఈ కాలానికి కూడా అత్యంత అవసరమైనది. ఏమిటది? కేవలం ఎవరో చెప్పారని, లేదా అది ఒక పవిత్ర గ్రంథంలో ఉందని, లేదా అది ఒక సంప్రదాయమని, లేదా మీ గురువు చెప్పారని గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. దాన్ని నీ తర్కంతో, నీ అనుభవంతో స్వయంగా పరీక్షించు. అది నీకు, అందరి సంక్షేమానికి, మేలుకు ఉపయోగపడుతుందని నీకనిపిస్తేనే దాన్ని నమ్మి ఆచరించు. అద్భుతం. ఈ ఆలోచనతో ఈరోజు చర్చను ముగిద్దాం. వేదకాలంలోని ఏ దేవుడిని మనం ఆరాధించాలి అనే ప్రశ్నతో మొదలైన తాత్విక ప్రయాణం. అవును. ఉపనిషత్తుల ఆత్మ అంటే ఏమిటి అనే అంతర్మథనం గుండా సాగి చివరికి బుద్ధుడి నిన్ను నువ్వే పరీక్షించుకో అనే స్వీయ విచారణ, స్వీయ ప్రామాణికత వద్దకు చేరింది. ఈ ప్రయాణం ఆలోచింపజేసేది. అవును. ఇక్కడే మన శ్రోతలకు ఒక ఆలోచన వదిలిపెడదాం. దాదాపు 2,500 ఏళ్ల క్రితమొచ్చిన ఈ తాత్విక ఘర్షణ, హేతువాదం, ఆధ్యాత్మికత, విధి, స్వేచ్ఛ ఇప్పటికీ మన సమాజంలో ఏదో ఒక రూపంలో కొనసాగుతూనే ఉంది కదా. నిజమే. చార్వాకులు, ఉపనిషత్ ఋషులు, బుద్ధుడు మన మధ్యే
కొత్త పేర్లతో కొత్త రూపాలతో ఇంకా సంవాదం జరుపుతున్నారేమో అనిపిస్తుంది. దీని గురించి ఆలోచించండి. I was scrolling through social media this morning, and it felt like my feed was having a split personality crisis. Oh, yeah. How so? Well, one minute I'm seeing a post that says, grind while they sleep, hustle hard, buy the car. Right. And then the very next post is like a guy in a linen shirt telling me to slow down, Yeah. breathe, detach from outcomes, and just be. The classic modern dilemma. The hustler versus the monk. Exactly. It feels like we are constantly torn between get everything you can out of this world and then, maybe this world isn't really the point. And we act like it's a new problem. We do. We treat this like it's some uniquely modern, burnout-induced thing. Which is funny, because if you dig into the history of human thought, I mean, we've been having this exact argument for thousands of years. And there was one specific moment in time and one specific place where this argument wasn't just a casual debate, it was an absolute intellectual explosion. Right. And that is what we are deep diving into today. We're looking at the source material from Bharat and Koj, specifically their breakdown of a period in ancient India labeled Acceptance and Negation of Life. A fantastic source. It is. We're talking about a time, roughly 2,500 years ago, that basically set the table for how half the world thinks about existence today. It's a fascinating era. I mean, the source material paints this picture of a society in total flux. Yeah. You have the established way of doing things. And then suddenly, boom. Boom. You have these radical new thinkers just tearing it all down. You get like 4 distinct corners of the boxing ring. The mystics, the materialists, the fatalists, and the middle path. And before we jump into the ring, we have to set the scene, because this didn't happen in a vacuum, right? Oh. The source makes it clear that before this explosion, things were actually pretty simple. This was the Vedic period. Right. And there's a real misconception that ancient India was always about, sitting under trees and meditating. Yeah. But the early Vedic period was the total opposite. It was very loud, very active, and very focused on this life. The acceptance of life phase? Exactly. The sources describe the early Aryans as a people full of zest. They weren't trying to escape the world, they wanted to conquer it. So they wanted what? They wanted massive herds of cattle, they wanted strong sons, they wanted victory in battle. Their religion wasn't about saving your soul in the modern sense. It was transactional. It was a business deal with the cosmos. Like, Right. I light this fire, I pour this expensive ghee, I say the chant. And you, Agni, you make sure it rains so my crops grow. Precisely. I scratch the god's back, he scratches mine. Pretty much, yeah. But then the environment changes. And the source material highlights this transition beautifully. We move from these small, tight-knit tribal settlements to massive urbanized empires like Magadha and Kosala. Okay, so you have the rise of cities. And with cities comes centralization, standing armies, and kings who are just wiping out the old tribal republics. And that creates a crisis of meaning. The huge one. Imagine you're a guy living in a new, bustling city. The old rituals, they involve slaughtering hundreds of cattle for a sacrifice. In a rural, pastoral setting, maybe that made sense, but in a city economy. It just feels wasteful, cruel even. And more importantly, the old transaction wasn't working. Yeah. People were following the rituals, but they were still suffering. Their republics were still being destroyed. So the question shifts. It stops being, how do I get more cows? And starts being, Why is there so much suffering, and what happens after I die? and that shift is what births our first group of rebels, the mystics. This is the era of the Upanishads. The source describes this as a turning of the camera. The Vedas were filming the outside world, the fire, the ritual. And the Upanishad. They turn the lens 180 degrees to film the inside. That's a great analogy. They start obsessing over the Atman, the self, and Brahman, the ultimate reality. They start saying, the ritual isn't out there, it's in here. And the source gives us this incredible story to illustrate that shift, the story of Nachiketa. I love this story because it feels like a scene from a coming-of-age movie. You have this father, a wealthy man, performing a massive sacrifice to buy his way into heaven, but he's cheating. He is. He's supposed to be giving away his prized possessions, but he's giving away cows that are like old, toothless, can't give milk. He's basically donating his trash to charity and expecting a tax write-off from the gods. That's a perfect way to put it. Yeah. And his son, Nachiketa, who's just a teenager, is watching this. And he's disgusted.
He sees the hypocrisy. So he starts badgering his dad. He says, "Father, if you're giving away everything, who are you going to give me to?" He asks once, twice. 3 times, and finally the father just snaps. He loses his temper and yells, "I give you to Yama, I give you to death." Which is not great parenting. Terrible parenting. But in the story, the kid actually calls his bluff. He travels to the land of the dead and waits on Yama's doorstep for 3 days. In Yama, the Lord of Death is actually embarrassed. He made a guest wait. So to make up for it, he offers Nachiketa 3 boons, 3 wishes. The first 2 are standard stuff, let my dad not be mad at me when I get back, that kind of thing. But the third wish, That's the one. that's where Nachiketa drops the bomb. He asks the ultimate forbidden question. He says, "When a man dies, there is this doubt. Some say he exists, others say he does not exist. Teach me the truth." And Yama panics. He really does not want to answer this. He tries to bribe the kid. He does. He says, ask for anything else. Ask for sons who live 100 years. Ask for elephants, gold, horses. Ask for a vast kingdom. I'll make you king. Just don't ask me about death. He's offering him the ultimate acceptance of life package. Hedonism, power, luxury, the whole 9 yards. But Nachiketa says no. And his reasoning is so sharp. He says, these things are temporary. They wear out the senses. A life of pleasure just burns you out. And then you die anyway. I want to know the secret. And that is the moment Yama realizes this kid is ready. He starts the teaching. He explains that there are 2 paths. The pleasant, or Preya, and the good, or Shreya. The pleasant is the candy bar, the quick hit, the distraction. And the good. That's the hard work of realization. And this leads to that famous metaphor from the source that I think is just the best description of human psychology ever written. The chariot. Oh, lay it out for us. I love this one. So visualize a chariot. The body is the chariot itself. The horses pulling it are your senses. Your eyes craving beauty, your tongue craving food. Okay. The reins are your mind. And the driver holding those reins, that's your intellect. And the passenger. What's the passenger in all this? Right, so the passenger, that's the Atman, The soul. the soul, the silent observer, just along for the ride. So if the driver, your intellect, falls asleep or gets drunk. Then the reins go loose, the mind wanders. And those wild horses, the senses, they take control. They drag the chariot right off the road and into a ditch. So the whole point is to wake up the driver. Wake up the driver. Yep. You have to control the horses so the passenger can actually get where they need to go. So that's the mystic path. Look inward, control the senses, find the eternal soul. It's very noble, very spiritual. But the source makes it clear that not everyone was buying this holy soul idea. No, not at all. In fact, the pendulum swung hard in the other direction. There was a group that looked at the priests chanting around fires and looked at the mystics meditating in caves and said, you are all hallucinating. The materialists, the Charvaka school. These guys were the original rebels. The source mentions a play that satirizes their views, but even through the satire, you can see how radical they were. Their vibe was basically what? If I can't see it, touch it, or eat it, it isn't real. So no heaven, no hell, no soul, no reincarnation. None of it. They argue that the body is just a mixture of 4 elements, earth, water, fire, and air. But then how do they explain consciousness? Because that's usually the trump card for religious people. If we are just dirt and water, why can we think? They had a surprisingly scientific analogy for the time. They compared it to fermentation. To winemaking. Exactly. They said, look, you take yeast and you take grape juice. Neither of them gets you drunk on their own, but you mix them together and the power of intoxication emerges. Oh, okay. They believed consciousness was just a byproduct of the body's chemistry. And when the body breaks down, when the fermentation stops, the consciousness is gone. Lights out. Lights out, which leads to a very different life philosophy than the mystics. Oh, completely. Their motto was Yavat Jive, Sukham Jive. As long as you live, live happily. And they explicitly added, drink ghee even if you have to borrow money. Go into debt for butter. I respect the commitment. Me too. But they were also pretty funny. The source mentions their takedown of animal sacrifice, which is just a classic mic drop moment. It really is. The priest would tell people, don't worry about killing this goat. The scripture says the sacrificed animal goes straight to heaven. And the Charvaka philosophers would stand in the back and shout. Well, if it's such a great shortcut to heaven, why doesn't the priest sacrifice his own father? It's hard to argue with that logic. So you have the mystics seeking the soul and the materialists seeking pleasure, but then you have a group that wasn't looking for either. The source calls them the fatalists, the Ajuvikas. This is the darkest corner of the ring. If the Charvakas were the party animals,
The Ajivikas were the doom scrollers. Okay. They were led by a guy named Macaulay Gosala, and their big idea was Niyati destiny. But not in the empowering destiny calls you to greatness way. No, in the resistance's futile way. Gosala argued that human effort is a complete illusion. You think you decided to listen to this deep dive? I didn't. You didn't. You think you can work hard and change your life? You can't. Everything is prescripted. They used this analogy of a ball of string, right? Yes. Gosala said life is like a ball of string thrown through the air. It will unroll to its exact length and not an inch further. You cannot shorten your suffering, and you cannot lengthen your happiness. You just have to wait for the string to run out. That's it. That is incredibly bleak. Why would a philosophy like that catch on? Who listens to that and says, sign me up? You have to look at the context again. The source mentions that Gosala lived during that violent period we talked about, where the tribal republics were being crushed by emperors. He actually went mad witnessing the carnage. So it's a trauma response. Exactly. I mean, if you watch your entire world crumble and all your brave soldiers and virtuous leaders get slaughtered anyway, you might start believing that human effort means nothing. It was a philosophy for people who felt helpless. So we've got the mystics looking for the soul, the materialists looking for fun, the fatalists waiting for the end. It feels like we're just bouncing between extremes. Everything is either nothing matters or only the soul matters. And that is precisely where the ascetics come in. The two major movements that tried to find a systematic way out of this mess: Jainism and Buddhism. Let's start with Jainism. This is Mahavira. Mahavira was a contemporary of the Buddha, also from a noble family, the Lichavi clan. He looked at the violence in the world, the wars, the animal sacrifices, and went to the absolute extreme of nonviolence, or ahimsa. Now, when we say nonviolence today, we usually mean don't punch people. But for the Jains, this was like physics. Right. Jainism teaches that everything is alive, not just animals, earth, water, fire, wind, plants. They all have souls, or jiva, and all these souls want to live. The source lists this out so poetically: the beings that grow in cow dung, the beings in the water, the beings in the womb. And the command is simple: do not kill, let them live. And karma was a real thing to them, right? Like a substance. Yeah. They believe karma was actual physical matter like dust sticking to your soul. Every time you hurt something, even a bug, you get weighed down by this dust. So to get liberation, you had to stop accumulating new dust, and you had to scrub off the old dust. And the scrubbing method was tapas extreme austerities, fasting, pulling out your hair, exposing the body to extreme heat and cold. It sounds incredibly harsh. It was. But, and this is a key insight from the source, while their physical practice was rigid, their intellectual practice was incredibly tolerant. They developed the concept of anekantavada. The relativity of truth. Yes. While the materialists were shouting, there is no soul, and the mystics were shouting, there is only soul, the Jains said, truth is complex. It's the famous story of the blind man and the elephant. That's the one. One touches the trunk and thinks it's a snake. One touches the leg and thinks it's a tree. They're both partially right, but neither sees the whole picture. Exactly. It was a plea for intellectual humility. They realized that reality is multifaceted, which is a pretty advanced concept for 500 BC. Which brings us to the final piece of this puzzle, the man who arguably had the biggest impact of all, Siddhartha Gautama, the Buddha. The Buddha enters this chaotic marketplace of ideas, where people are either feasting on ghee or starving themselves in caves. And he basically says, you guys are all missing the point. He starts as a prince, shielded from reality. Then he has those famous four sights: an old man, a sick man, a corpse, and a calm ascetic. And that shatters his bubble. He realizes the Charvaka path luxury is a trap because everything decays. So initially, he swings to the other side. He tries the Jain path. He does. He starves himself until he looks like a walking skeleton. The source describes him touching his stomach and feeling his spine. But it didn't work, did it? No. He realized that a starving body just leads to a confused mind, not wisdom. You can't think clearly if you're fainting from hunger. So he eats a bowl of rice milk, sits under the Bodhi tree, and discovers The middle path. not indulgence, not torture, just clarity. And the core of that clarity was the Four Noble Truths. Life involves suffering. Suffering comes from craving, and you can end the craving. But what stands out to me in the source isn't just the philosophy, it's how socially radical he was. The river metaphor. The river metaphor is beautiful. The Buddha says that just as the great rivers, the Ganga, the Yamuna, lose their names when they flow into the ocean. People lose their castes when they join the Dhamma. Exactly. It didn't matter if you were a prince or a scavenger. And there's a specific story in the source that illustrates this power of transformation perfectly.
Angulimala. This plays out like a horror movie. It is terrifying. Angulimala was a bandit who wore a necklace made of human fingers. Fingers he cut off his victims. He was the embodiment of violence, a monster. So the Buddha walks into the forest where this serial killer lives. Everyone warns him not to go. Angulimala sees him and starts chasing him, sword drawn, shouting, "Stop! Stop, monk!" And the Buddha, while still walking calmly, says, "I have stopped. It is you who are still running." That line, it's such a psychological strike. It freezes Angulimala. The Buddha meant, "I have stopped harming. I have stopped running after desires. You, Angulimala, are running from your guilt, running from yourself." And it transforms him. He drops the sword and becomes a monk. Think about the contrast with the fatalists here. The fatalists said, "You can't change your destiny. You're a bandit. Too bad that's your string unrolling. You're doomed." But the Buddha says, The Buddha says, "No. You have agency. You can change right now. You can drop the sword." It's a message of extreme empowerment. and he didn't demand blind faith either. This is the other nugget from the source that I think is so relevant today, the Kalama Sutta. This is essentially the first charter of free inquiry. The Buddha tells the people, do not believe something just because it's a tradition. Do not believe just because a teacher said it. Or because it's written in a holy book. Exactly. Test it as you would test gold in fire. So what's he saying to do? He says, if you test it and find it leads to the good of all, then accept it. It's an invitation to critical thinking. He wasn't saying, follow me blindly. He was saying, come and see for yourself. So looking back at this whole explosion, we have the mystics finding the soul, the materialists finding fun, the fatalists giving up, and the Buddha walking the middle path. How did India manage to keep all these contradicting ideas without tearing itself apart? Well, the source calls it the Indian synthesis. It's this unique cultural ability to hold contradictions simultaneously. While the life negation of the monks became huge, the life acceptance of the common people never disappeared. They coexisted. You could have a society that valued the ascetic in the cave and the merchant making money in the market. The source describes a statue of the Buddha to make this point, right? It does. It describes the face of the Buddha in stone. If you look at it, it looks calm, still, almost detached. That's the negation of life, the peace of nirvana. But if you look closer, especially at the lips, there's a hint of a smile, deep emotion, and compassion. That's the acceptance of life, the love for humanity. It's not one or the other. It's both held together in stone. So what's the takeaway here? Why does a 2,500-year-old debate matter to the person listening to this right now? Because we are still those people. We haven't solved these problems. We are still torn between enjoying the moment and wondering if there's a deeper purpose. We are still arguing about free will versus genetics, which is just the modern version of the fatalist debate. We just have new names for it. We do. The ancient Indians just laid out the map of the territory we are still exploring. And I think that point about the Kalama Sutta is the kicker for me. We live in a world of absolute information overload. Gurus, influencers, algorithms, news cycles, all telling you what to think, what to buy, how to live. The question is, are you accepting ideas because they're trending or because they're traditional? Or have you actually tested them in the fire of your own experience? Are you driving the chariot or are the horses dragging you off the cliff? That is a question we'll leave you with. Thanks for listening to this deep dive. Stay curious.